Good afternoon, everyone. Me, Aditya Pradeep, and my co-host Shruti Sunil extends a very warm welcome to the final episode of Geek Talkathon 1.1 conducted by Department of Computer Science Engineering and Information Technology of College of Engineering and Management Punapura in association with KMI alumni. Prayer is the beginning and the end, the source and the fruit, the core and the content, the basis and the goal of all peacemaking. As we begin, let's invoke the blessing of God Almighty. Let us bow our head and place ourselves in the presence of God. Dear God, we offer everything to you during this webinar. May we ask for your blessing and divine providence that the activities set for this undertaking be successful and effective. Your generous blessing would mean the success of this webinar. We know that without it, we can do nothing. Grant us your divine wisdom as we go about our daily tasks after this webinar. From the start to end, it has been a wonderful journey. When we come to the finale of this scholarly 7-day webinar series, we stare into the future of hope, opportunities, passion, with all the knowledge we grasped onto us. Now, let's begin our today's session. I invite the presenter for today, Mr. Manu Vallayil. Mr. Manu Vallayil is an alumnus of College of Engineering and Management Punapura. He is the co-founder and vice president of Strategic Partnership at 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒆𝒓, which is a marketing automation company headquartered in San Francisco. He has gained knowledge from the industry for over more than 8 years and has showcased his excellence in almost all the fields. Being from an IT background, Mr. Manu has effortlessly revealed his talents in programming, web development, Android, iOS development, etc. He has got a profound knowledge on the market trends, which he updates meticulously with full zeal. We are all yours and over to you. Excuse me, sir, you are on mute. Hi all, can you hear me? Yes, sir. Yeah, thank you for the warm welcome and hope you are safe. It's really a strange experience someone like me to present a webinar in front of an audience like this. So really I'm so glad to thank the committee on the coordinators for giving me an opportunity to present a webinar in front of an audience like this. So thank you for inviting me for this webinar. And the topic I'm going to present is digital marketing. So you all are aware about digital marketing. The topics to be covered are an overview of digital marketing, how to make a website in 10 minutes, an overview of search engine optimization, why market your business with social media, why market your business with Google Ads, Google Analytics overview, use machine learning to understand your data, and mobile app marketing. You know what is digital marketing, right? So digital marketing is a powerful way to grow your business and to drive traffic. But if you're new to digital marketing, it can be quite overwhelming. There's so many different channels, so there are so many different tactics, strategies. And what I want to do in this webinar is to get everybody on the same page and give you a high-level overview of how to grow your business with digital marketing. So the first step you need to know about digital marketing is that it's a process. And the first step in that process is to define what? A target audience. The marketing channels like Facebook, YouTube are so big, so noisy. You need to really clear about who you are going after, not only their age, gender, and maybe where they live, but also what are the problems that they have. Is the solution going to be better or different than the competition?
And also, what difference is that is a solution going to make to their lives in terms of how is your life going to be better? You need to be able to paint a clear picture of them about that. And that's so important to be clear of right from the start, because that you are going to be using your marketing messages and videos and post really capture their attention. So that's the first step that is so important. So that exercise before you even jump into digital marketing. So the next step is, once we identify the target audience, the next step is to attract the target audience with free content or ads. And not only the free content, you can the next step is actually to attract that target audience, and you can attract the target audience not only with the free content but also with ads. And all of the platform have all of this platform like Google, Facebook, YouTube, Twitter. All this have for Google, we have Google ads, Facebook for Facebook ads, YouTube ads, and Twitter ads. And for LinkedIn ads. Now you have attracted your target audience. What's the next step? The next step is to get sale. And you want to drive the audience back from this platform to your website or to the offline store. Here we may be using a landing page. Like if we can drive the traffic from this social media like Facebook, Google, from this social media through the landing page, and we can get conversion in that landing page. And the next thing, how to measure and optimize that marketing activities. There we will use Google Analytics. And really it is just to make the whole process better and better. So if you know that a lot of people we are using the website of YouTube, they are buying stuff, well, you can see that in the Google Analytics, and then you can put more free content or ads in that channel to really drive more sales. But it's so important that you are measuring what you're doing, because that's the only way that you know what's working, and so that you can do more of it. So I hope that this was helpful in demystifying what is digital marketing. So next is how to make a website in 10 minutes. The first thing we have to do is to get a hosting and a domain. I'll show you how to register a domain. First, we have to take GoDaddy account. Here we can check. For example, we can take CEMP.com, whether it's available or not. We can check that. Yeah, it's available. CEMP.com domain is available, as well as CEMP.in also available. The first step in website development is to take a domain. So we will add this domain to our cart. See, here we can choose 1 year, and the rate of 1 year domain registration is 449 rupees, and we can continue to cart. To ask for professional email, we can choose like no thanks and continue to cart. Here we can add this. We can click on the checkout to ask for the card details and all. I have already added my card details, so I can provide my CVV. 753. So the final, we can click on complete purchase. To ask for OTP, and we can 2043. If we click submit, it will redirect to the website.
Yes, we got the receipt. So we have purchased a domain. So we can check. Here's a My Product button. We can click on the My Product button, and we will be able to see our products like domains. So it may take some time. See, CEMP domain. We have take this domain, and we can click here. See, get the hosting, storage, and uptime your sites need. We can click on this to get the hosting. For a website, we need a domain as well as a server. So we have purchased the domain. So next step is to purchase the server. So we have options. This is Linux hosting, and we have option like starter, economy, deluxe, ultimate, based on the configuration. Here we can upload one website, unlimited bandwidth, 30 GB storage. In economy plan, there is 24/7 support, one website, unlimited bandwidth, like that. And we will choose this plan, starter. Yeah. And it will, we have different options, like whether we 1 month option will be there, 12 months, 24 months, and 36 months. We can choose 1 month. And you can click on continue. Continue to check out. Again, it will ask for payment details. Once we enter the OTP, we will get it's 1, 2, 6, 8. So we have taken the server as well. We will get the receipt. See, we have got the receipt. A copy of your receipt will be made to my email ID. So again, we can go to our products. I will be able to see my new server. See, I can see starter Linux hosting with cPanel. Now we have to configure this, the server with our domain. We have to point the domain to the server, right? So we can set up. We can click on the setup. It may take some time to load because we have just registered this server, so it may take some time. Usually it may take around 5 minutes. So I'll do one thing. I will show you. I've already registered. I've already taken one server. I will configure that server for this. Okay. See, this is the domain. This is a server domain control panel. Here we will be able to, paint the DNS records and all.
Yeah, fine. See, it will ask for what domain do you want to use. Here we can type CEM .in and update. .ia. See, we choose a data center. We have to choose a data center. That time we can choose Asia as our data center, and ask for whether create a WordPress website. Yeah, we can click on yes. Let's do it. Because WordPress, we can if we use WordPress, it will be easier for us to develop a website, and also it will help our SEO activities basically. So because it is already optimized, the site is the WordPress websites are optimized. It's a content management system. So we have to give a WordPress username. That time we can give CEMP or anything, and password. Class for password. We have to add CEM. It may take some few minutes. Yes. Now we can check CEM .in. See, our website web page is ready, and we can customize this web page. I will show you. Here we will get the control panel admin access, and here we can type CEM.in/wp-admin. Have to type the username CEM online and password. We have entered the admin panel. Here's the dashboard. Here are so many options. We can edit the pages. This is the sample page. I will show you. This is the sample page. And here is an option called themes in appearance, and we can change the themes. Right now we are using this theme. That's why the website looks like this. I will show you. And we'll be able to edit the pages. Like we can edit this page, and it's Elementor editor, and here we can change this to some college website and update, and see the preview here itself. Preview in a new tab. See, college. I have updated the text, and it shows here. So it's so easy to develop a website. We have developed, we have created, we have purchased one domain, we have purchased a server, and we have created a page. We can customize this page, or we can choose. There are so many options. We can check on Theme Forest. We will be getting so many themes from Theme Forest. We can check for college themes, college in WordPress. See, you will be able to buy so many themes from this Theme Forest.
it will be around $29, $79, $52. The main thing we have to consider in this purchasing theme is we have to check the number of sales as well as the reviews. Once and also the page speed score. Once everything is okay, we can purchase this theme, and we can put this theme inside the inside this theme folder. We will be able to upload here in this theme folder. We can add a new theme. If we purchased one theme, then we can upload that theme here, and we click on the install now button. It will be, we'll be able to see the themes here. We can activate that theme. Then that website will have that theme. So you have learned how to create a WordPress website within a few 10-15 minutes, right? Yes. So we have logged in the web. We have logged into WordPress and installed a new theme. Edit your website. We learned how to edit the website, and we have launched a website within 5-10 minutes. So we can move to SEO. SEO. What is SEO? SEO is search engine optimization, right? There are two, their on-page SEO as well as off-page SEO. Are search engine an important source of traffic? Why is traffic from search engines so valuable? One of the best way to determine how important search engine are going to for your business is to look how important it is for your competitors. So we can check one thing. See, this is a website called SimilarWeb.com. Here we will be able to check the traffic of competitor. For example, if we check finance.com, we will be able to see the traffic source and all, the global rank, the country rank of the website, traffic overview, like, from which country they are getting most of the traffic. 90% are from India, Turkey, United States, United Arab Emirates, United Kingdom. And here we can see the most of this traffic is coming through direct search, and 1.61% from referral, and 76.82% from search, and 1.9% from social media, and 0.4% from mail, and 0.11% from display. So we can check the competitors' traffic from this SimilarWeb.com. There are so many the tools available, so we can check from these tools, and we'll get idea about the competitors' performance and all. But based on that, we can tweak the campaigns, and we can do better, SEO. We can do social media campaign. We can, optimize the campaign and all. So I need to very easily come to looking on the similar website, and you need to be, why. And let's go to our presentation. Why is traffic from search engines so valuable? So traffic coming from Google is very valuable. So for example, I will show you one thing. If we search on best builders in Kochi, for example, if we want to buy a flat, we will search like, who is the best builder in Kochi? This is a keyword, and we can see so many ads. See, there's ads, AD. This is Google Ads. I will explain what's Google Ad later. And we can see sites as well, like top builders and developers in Kochi. From this keyword, this website is getting more traffic. This is an example of organic SEO. So what is the, if we do SEO, we will get more traffic organically. We don't have to pay anything to Google or any Facebook or we will get more traffic from organic SEO. In case of Google Ads and all, we have to spend lots of money to Google. For Facebook ads, we also need to spend some money for the campaigns and all. So here in this case, we don't need to spend money for doing SEO. So we will get traffic organically. That's the main, we will get more traffic from this SEO to our website. If you have a website, we know how to create a website. So
once we create a website, we have to do SEO to get traffic. You don't have to spend money on that. Now we can go to why market your business with Facebook? There are 2 billion active monthly users in Facebook. And the first reason is simply that is the 2 billion active monthly user. And well, Facebook is big, that really. So no matter what country you are in, no matter what age group you're targeting, and your potential customers and audience are going to be on Facebook. It's just a fact within audience that the big 2 billion people. So if you are sure which marketing channel you should be focusing on, how to focus on Facebook, because your audience is there. Without doubt, it's just big. The second reason is that the average Facebook users has 200 friends. Here we can see. Now, why is this important? It's important because that allows Facebook to have a viral effect. Because if 2 friends like a Facebook page post, then they have 3rd friend that's interested in similar content. Facebook is going to show that to them. That's what really creates the viral effect very, very quickly. Is that Facebook is able to really show content to your friends group, and it expands so quickly. The third reason is the real profile. Should be using Facebook is it has a real profile, and this may be obvious, but this is actually the reason that Facebook was able to dominate social media. They weren't the first social media site, but they were the first social media site that got real people. And Facebook owns Facebook Messenger, WhatsApp, and Instagram. Facebook, it makes it much easier for you to stay connected with people in Facebook Messenger. Also, it's much if you have people on Instagram, you are setting up on account there to invite. You can even target Facebook users on Instagram in ads and WhatsApp. And it's a powerful ad platform. That's the final reason you really want to market your business in Facebook. Has a powerful platform, and even if you don't have the budget or are not considering advertising on Facebook right now, you need to have this in the back of your mind as a reason to really just grow a business on Facebook. So that's why you will need to set up a page if you want to advertise. It's so easy to create a business page in Facebook. And so those are the 5 reasons you should use Facebook as a marketing channel, how it's different to other marketing channels out there. And why market your business with Google Ads? Let's get started with the benefit of Google Ads really on online advertising in general. There are instant results, highly targeted, and cost-effective. The first key benefit is that you get instant result if you come into AdWords, set up campaigns, and appear to the top of the search result in Google. Well, then you can be getting traffic to your website straight away and ram the clock traffic to your website within 5 minutes. Now, if you want to appear organically here in the search engine, you have to create content to share that content to get a lot of people in linking to it, and even on social media. And the key advantage of online advertising is really you get those instant results. You can set up a campaign within less than 5 minutes. Now, the other key advantage is the Google AdWords is the highly targeted. And now you can see that this ad, if I type, for example, sentiment analysis company in India. You can see ads, right? This is example of Google Ads, and this is example of social, organic ad, like SEO, social person. This is our company website, and if we click on this ad, just like pay-per-click, when we click on this ad, the amount will be debited from the account of this website owner. That is the and that way we do Google AdWords. Next is it's so cost effective. Key benefit of Google AdWords is cost effective. And so the way the advertising work is that you pay per click. I already mentioned about pay per click. You might have heard about that before.
So only if somebody click on the ad, do I actually pay on Google AdWords. So that's the key advantage as well. If nobody clicking on the ad, then I don't pay anything. But if people are clicking on the ad, then I pay per click. So those are the key benefits of Google Ads. So we can go into Google Analytics. And why you should use Google Analytics for marketing data? The famous business consultant, Peter Drucker, put it best. He said, you can manage what you don't measure, or you cannot improve what you don't measure. And Google Analytics really is a tool that will allow you to measure your website and marketing performance so that you can improve it. I'll show you the dashboard of Google Analytics. See, I have not integrated any website to this Google Analytics. Otherwise, you will be able to see the real-time traffic in here. So if our website has, for example, for 100 visitors, we can see 100 here. That's the real-time visitors. And here we can see the acquisition, engagement, monetization. This is an overview of Google Ads. No, we can. This is the dashboard. We can link this Google Analytics with our website, so we can measure the traffic by that. You can just check the Google Analytics. Type analytics.google.com and log in with your email ID, the Gmail ID. So you'll be able to create a Google Analytics dashboard for you, and you'll be able to link this Google Analytics dashboard with your website. So here, then you will be able to know the traffic of your website. And the next thing is use machine learning to understand your data. Google introduced a new feature recently that is called the Analytic Intelligence. And this is very impressive development from Google Analytics. They have built the feature using machine learning to help you understand and act your data. Those two main parts of features Google Analytics, you can get answers to plain English. Here we can see what day of the week is my site most active, what out of the day is my site most active, did I get more traffic last month. Likewise, we can search with plain English. So this is a new feature of Google Analytics. And also, as well as that, they have insight section and really want this analytics intelligence just for the insight part, as they will crawl through your data, surface insights, any major changes on opportunities that should be aware of. And mobile app marketing. In case of mobile app, we all know there are so many mobile apps in Play Store as well as in iTunes Store. We can market those mobile apps in two ways, that organically as well as paid. We can use paid like Facebook ads and Google ads for marketing this mobile app. So in case of ASO, that is App Store Optimization, we will do these steps, right? Write a captivating yet descriptive app name, helps your app stands out. If you have a Play Store account or iTunes Store account, we can create a app name, and we can create an app logo and all, and create an attractive app icon that will stick out in the App Store. Research your marketing to find the best keyword of your app. We can identify the keywords, like we have to identify the high search volume keywords. There are tools like Keyword Planner. We will be able to identify high search volume keyword. Then we can use the keyword in the description. We can use those keyword in the app name. So we'll be able to, anyone looking for app like even such like food, then the Swiggy app should come. Maybe Swiggy app may come first. So that is the if we have a high search volume keyword optimized, then our app app will be coming first. That is the main part of ASO. And write an App Store description that attract users to install your app. And the next, we can write description in the Play Store as well as in iTunes Store. If you have an account, we can write the descriptions. So we'll be able to, we can use that high search volume keyword during on that descriptions. So it will help the app to, if anyone searches the app, that app will be able to come on the first position. And we can do Facebook ads as well as Google ads for getting traffic to the app.
I'll show an example. This is an app page, Facebook page for Pulsar app, and I will show how to create a campaign. Enter the app name. Here it will ask for, we can put the link. This is the Play Store link of the app. We can copy the Play Store link and post it here. So we can add the message here, and we will be able to see the preview of the ad here. It will, once anyone log into Facebook, they will be able to see this type of ad, sponsored and in their social media platforms. So here we can see the estimated daily results. If you spend this much amount, 434, like 368 plus GST 66, we will be able to see this much reach, like 353 to 1K reach will be there, and app installs will be 5 to 21. So we can, if we have a client, then we can tell that this will be the estimated results. So if you give us this much amount per day, we will get this much results. It's like this 5 to 21 installs per day. Likewise, we can calculate an estimated number of costs per installs. So once we click, and also we can target. We can click the edit button and change the target audience. Here we will be able to add India, United States. So we can save the audience, and once we click on the promote now button, it will go to Facebook for verification. And once the Facebook approve the ad, we will be able to show these ads to entire India, and we will get this much estimated number of views and this much estimated number of app installs. So we'll be we'll get an idea about ROI, return on investment. So that's the end of session. So if you have any question, you can ask me. Thank you, sir. We are moving on to the Q&A session. And if you have any queries, please ask them in the chat box. Sir, we have a question. Okay. How to market our Fiverr or freelancer profile on social media? See, if they have a freelancer profile, probably they will have a website, right? If they have a website, for example, what's your name? May I know your name? Hello? Sir, one moment, please. Okay. Sir, Nijesh SP. Okay, Nijesh. Yeah, maybe the website, you can create a website like nijesh.com or nijeshonline.com, like that, for a freelancer. So you will be able to do campaign to get traffic to that website. You can create a social media page for your brand and create a social media profile like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, like that. For this kind of freelancer profile, it will be better to create a LinkedIn profile as well. So we can do campaigns in LinkedIn as well as in Facebook, Instagram. We can create the pages and create the campaigns. And we have to set up a landing page for that. Inside the website, on that Nigesh website, there will be a landing. We have to set up a landing page for the campaign. The main difference between the landing page and the website is that landing page will not have any menus like home, about us, careers, like that. Even if you search any website, there will be so many pages. In case of landing page, there will not be any menus. There will be a form. The customer will be able to fill that form, and it will get easily converted to sales.
and there will not be any distractions. To suppose, for example, if it's a website, then they will click on the home page, then click on the About Us page. Likewise, they will redirect to another page. So in case of landing page, there will not be any distractions. So you have to set a landing page for that. Then you will get more traffic to that landing page from these campaigns. Yes. Thank you, sir. So next question. Okay. What are the skill sets need for a social marketing expert? For a social media marketing expert, he should be well aware about marketing tools. There are so many marketing tools like competitor. We can find the competitor analysis using competitor analysis tools. There are tools like Avario. He should be aware about these tools as well, and also he should be he should have good communication skills, and he should know how to do campaigns in social media like Facebook, Instagram, LinkedIn, like that. Thank you, sir. Yes. So next question. What are the security measures to be taken by a business owner while doing business online with digital marketing? For security measures, like if we create a website, there are so many checklists we follow. If you create a website in WordPress, that time we have a checklist. Like there should be, we have to add a plugin called, I don't remember that plugin. I have to check that. So many security measures. There are credentials. We have to follow that credentials before developing the website. So we have to add, for example, we have to add a firewall. We have to limit the login to that admin dashboards. Likewise, I will, after this webinar, if you contact me, I will give more explanation about that. Yeah. Thank you, sir. Yes. So next question. Okay. Do other apps also display ads the same way as Facebook does? Other app, you mean? Which app? She didn't specify any app. Yeah, Instagram, LinkedIn. Yeah, not only Facebook, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. We can do ads in those platforms as well. That will show the ads like that. Same as like Facebook. Okay, sir. So next question. Does the data analyst or scientist has any role in business management? Obviously, data analysis or scientists, we do all these digital marketing activities based on the data. So we use data scraping tools, crawling tools. We will check the data before starting any campaign. We will check the competitor analysis. That time we need data. And for example, if you're doing a campaign for a builder, we will identify the competitor of that builder, and we will take the data of that competitor, and we will check the data, and then only we will start the campaign. We will have to prepare a strategy for that based on the data. That only we will create the strategy, then we can start the campaign. So data scientists have a good role in digital marketing. Yes. Thank you, sir. Sir, Nijesh SP is asking for some resources to learn digital marketing online. Yeah, there are so many resources available that Nijesh can contact me. I will give the links. And also, we are planning to launch a website that is DigiVines. The main purpose of DigiVine is that we will provide so many courses in that website. You will be able to sign up for that course. And if you are performing well, we also will provide on-job training. Like you'll be able to do projects, live projects. So our main aim is to we will identify the good profiles, and we will hire those profiles to our company from that website. We will give the link of a website once it's ready. Yeah. Okay, sir. Now, next question. Can we market our LinkedIn profile as freelancer? Yeah, you can do that. You can market well LinkedIn profile.
You can if you have a link, like you have a link, LinkedIn profile have a link, so you can take that link and you can post in social media business pages. You can create a business pages and you can drive traffic to that link. Likewise, you can market that. Okay, sir. Next question. Which is the best alternative for GoDaddy in terms of price? Bluehost is good. Then in for taking domain, GoDaddy is good, because for taking domain, other services also charge the same rate. But for taking server, that 2-3 types of server, that is shared server, digital VPS server, dedicated server. So in case of shared server, GoDaddy is good, and Bluehost is also good. And says in case of cloud server, we recommend DigitalOcean, then GCP, Google Cloud Platform, then AWS. So GoDaddy is good, as also Bluehost is also as well. It's also good. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Next question. How do ads know our purchases? Do they have access to our history like Amazon ads? Could you please repeat? Come again? Okay, sir. How do ads know our purchases? Do they have access to our history like Amazon ads? Yeah. You mean Google Ads, right? He's saying about Amazon ads. As compared to? Like he's asking like whether the ads can know our purchase details. Ads can know purchase detail. The question is not clear. So he can contact me after this webinar, and I will give answer to him. Okay. Okay, sir. Okay. So I think that's the end of the question and answer section. Okay. So this is my LinkedIn profile, and this is my WhatsApp number, and this is my email ID. So you can contact me anytime if you have any doubts. So please stay safe. Wishing you all the best. Thank you, sir. Yeah. We have come to the end of the Q&A session. I hope that today's discussion were enriching and worth all of the time. Thank you, sir, for your valuable insight on digital marketing. It was really an informative and interesting session. Thank you so much. We are very delighted to inform you that the activity conducted as a part of our endeavor was really reached by you and hereby declare the winners for the event. The winners are from Google Meet, Fatima P. S2CSE, LBS College of Engineering, Kasaragod, and from YouTube, Josephine Jos, 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, Carmel College of Engineering and Technology, Punapra. Congratulations to the winners, and thank you all for your great participation, and you guys are exceptionally amazing. A big round of applause for you all. We would like to have valuable comments from our winners. For this, I invite Fatima P. of LBS College of Engineering, Kasaragod, for your feedback. Please. Good evening to all. Introducing myself, Fatima, first year student of LBS College of Engineering, Kasaragod. I am here to share feedback on the 7 days webinar series Geek Talkathon 1.1. It's very helpful and understanding, which was suggested by my brother, who is a final year student in this college. I would like propose thanks to those who has contributed to this 7 days webinar. We are really enlightened with your knowledge and presence. In addition, this webinar series was more successful on behalf of question answer session, graphical representation, etc. I extend my big thanks to the College of Engineering and Management, Punapra. I heartily congratulate to all students who actively participated in this webinar, and thank you Team Geek Talkathon 1.1.
Thank you, Fatima. Now, we would like to hear from Josephine Jose of Carmel College of Engineering and Technology, Punapra. Over to you. ഹലോ എൻ്റെ പേര് ജോസ്വിൻ. തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ചാർമ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സാധാരണ വെബിനാറൊക്കെ 1-2 ദിവസം മെയിനായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വെബിനാറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും വലിയ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Thank you. Thank you, Jocelyn. We would also like to hear helpful comments from some of our participants. I invite Lakshmi S. of Government Engineering College, Idiki. Over to you. Good evening all. My name is Lakshmi S. I am first year student in Government Engineering College, Idiki, and this is my first experience in a webinar series. From this webinar series, I get so many informations about technologies in different CS field. And as a first year CS students, this webinar gives me a lots of information and it will help for my further career. First of all, I thanks to the resource personality and the ITCS department and the coordinators in College of Engineering and Management, Punapra. Once of all, I thank to all the coordinators for this wonderful coordination in the webinar series. Thank you and have a nice day. Thank you, Lakshmi. I would now call upon Anu Udayan of College of Engineering and Management, Punapra for his feedback. Hello everyone, my name is Anu Udayan. First of all, I would like to thank our college for conducting such a wonderful webinar series. As a first year student, this is my first ever webinar series that I've attended. I wanted to attend it really because it was really informative and the overall session was really wonderful. And I came across many new words and informations from these sessions. I would like to thank all the CSIT department committee members for conducting such a wonderful program without any technical or network issues while the conducting. Then I would like to thank all the resource person for spending their time with us and teaching us many new stuff. That's all what I wanted to say. Thank you, and hope we can conduct more soon in the coming days. Thank you very much. Thank you, Anu. With this, we wind up the session and we thank all the candidates who registered and attended these webinar series and thereby making it a great success. Thank you all again for your attendance and we look forward to bringing you even more presentations in the future. Thank you. Thank you all. Now, we are moving on to the valedictory function. External participants can leave or stay back in the session on your choice. Welcome all to the valedictory function of Geek Talkathon 1.1. I invite our dear principal, Dr. 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒄𝒆, HODs of all department, executive members of KEM alumni, and my dear friends. It is really a proud and blessed moment for the whole team of Geek Talkathon 1.1, thanking Almighty for having His blessing upon us and make this event happen and successful. Now, I call upon Principal Dr. 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒄𝒆 for the presidential address and to give a token of appreciation for our resource persons. Sir, please. Good evening all. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you.
respected head of the department, Shailesh sir, coordinator of the program, Mrs. Sheena, and alumni secretary 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒄𝒆, resource persons who has been the backbone of the program for the last 7 days. It is indeed a great moment for us. ഞാനത് വളരെ അധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ മൊമെന്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തത്. സംടൈംസ് നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഫീലിങ്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം തോന്നും. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ചിട്ട്, അതും ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊസിഷൻസിൽ വഹിക്കുന്ന 7 രത്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, 7 ഏറ്റവും മികച്ച ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട്, നമുക്കെന്ന ഒരു കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കീ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഇന്ത്യർ കേരളത്തിലുള്ള മൊത്തം എല്ലാ കോളേജിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആസ്പിരൻസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കത്തോൺ അത് വെച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരെയും, ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ഷീന മിസ്, അതുപോലെ സുരേഷ് സാറ്, HOD സ്മിത മിസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ വിഷ്ണുപ്രിയ മാഡം, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നല്ല ടീമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് അത് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ലെങ്തി ഒരു 7 ഡേ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവരോടും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കളിച്ചു വളർന്ന മുറ്റത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ അനുജന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുറകിൽ വരുന്ന അടുത്ത ബാച്ചിന് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ചെറിയ ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ മാന്യ വ്യക്തികൾക്ക്, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാന താരങ്ങളാണ് അവർ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇവിടെ എടുത്തതിന്, വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജും ഈ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളെവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ബാച്ച്, നമ്മുടെ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക വികാരമുണ്ട്. ആ ഒരു വികാരം നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓരോ അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഞങ്ങളുടെ കൂടി സന്തോഷമാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൂടി അഭിമാനമാണ്. ഭാവിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മൾ തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായ കർത്തവ്യമെന്ന് ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി മാഡം, ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മെമൻറ്റോ ഇഷ്യൂങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Excuse me. Sir, you can call one by one and can give away the certificate. Okay, thank you. First is, I think in this order given, first is Shailesh, is a PhD scholar, postdoctoral fellow from KMI United Kingdom, 2008 batch of CEMP. Please come and receive your certificate and memento. Everything is virtual. Yeah, sir. Shailesh, Thank you. please have a word. Okay. Sir, പറയാനുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഈ ഒരു 7 ദിവസം ശരിക്കും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടക്റ്റഡ് ആയി പോയി. പിന്നെ ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയൊക്കെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡിനെ കാണുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തുമ്പോൾ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എക്സെപ്ഷണൽ എന്ന് തന്നെ പറയണം. എന്തായാലും അടിപൊളിയായി പോയി. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താൻ ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. കോളേജും കൂടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷം. നമ്മുടെ HODയും സുരേഷ് സാറൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെന്തെങ്കിലും പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും.
Thank you. Next is Alex Jacob, Senior Developer, Danske Bank, again 2008-12 batch from CEMP. Please, Alex. Yeah, thank you, sir, for giving this wonderful opportunity. എൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്, എന്താ പറയുക, വളരെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് സത്യത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി കനോട്ട് ബ്ലെയിം എനിബഡി ഫോർ ദാറ്റ്, ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും കോളേജസിനെ ആണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പലർക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊരു അവരുടെ കരിയർ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കോളേജിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു അലക്സ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ. സുരേഷ് സാർക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. സുരേഷ് സാറിന് അതുപോലെ സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സും അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട്. എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു അലക്സ് ജേക്കബ്. താങ്ക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മനു വലയിൽ, co-founder of Social Pulsar. Manu, please. ഹലോ. Yes. സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലീസ്. ഓക്കെ. സോ ഇതുപോലൊരു വെബിനാർസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഓഡിയൻസ്, ശൈലേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇത്ര ഉണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി അതെല്ലാം ഇവരെല്ലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വെബിനാർ കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, കുറെ ഓൺലൈൻ ഈവെന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. സോ അവരുടെ നോളജ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു അത്. നമ്മുടെ കോളേജ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ശരിക്കും അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ താങ്ക് യു സർ. Thank you. Next is Manuraj, Senior Business Analyst, EY, Ernst & Young. Ernst & Young എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഫേം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. മനു, പ്ലീസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതുപോലത്തെ ഇവന്റ്സ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാദർ ദാൻ നമ്മളൊരു ടോക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ബിഗ് എന്താ പറയുക, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഫാക്ടർ നമ്മളിലേക്ക് വരാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി നമ്മൾ എന്നിട്ട് സംതിങ് വി ആർ ഗിവിങ് ബാക്ക്, അത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലുതാണ്. അതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളിലൂടെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതും വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്. സോ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു. ആൻഡ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഇവന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയുടെ ഫ്രം ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ആസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഇനിയുള്ള ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ മോർ programs like this, and thank you so much. Thank you. Next is Krishnendu, SP, Research Scholar, NIT Calicut. Hello sir. സർ, ഇല്ല, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ടീമിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് എഫേർട്ട് ഇട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു
ഭയങ്കര ഒരു കയ്യടി ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ തരാണ്. സോ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു. Krishnendu. Next is Vishnu Mohan CK, Automation Engineer, Ernst & Young. താങ്ക് യു സാർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വീണ്ടും ഈ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പുന്നപ്പയിൽ തന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പോൾ കോളേജുമായിട്ട് യാതൊരു കോൺടാക്ട്സും ഇല്ലായിരുന്നു. തിരിച്ച് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും തിരിച്ച് കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ പേര് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നല്ല വണ്ടർഫുൾ സെമിനാർ ആയിരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. എല്ലാ സെഷൻസും നല്ല ടെക്നോളജിക്കൽ നല്ല ലേണിങ്സ്, കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതായിരുന്നു, സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഇനി സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇതിന് ബാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവ് മീ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Thank you, Mr. Mohan. താങ്ക് യു ഓൾ. നമ്മുടെ വെബിനാർ ശരിക്കും ഒത്തിരി കുട്ടികൾ, അതായത് യൂട്യൂബിൽ മോർ ദാൻ 200 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിലാണെങ്കിലും 100 മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ഇതായിരുന്നു, ഫുൾ ക്രൗഡായിരുന്നു, ഹൗസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ 7 ദിവസം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റി, അതായത് അതിൻ്റെ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ക്വാളിറ്റി, എന്താണ് ലിങ്ക് ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടും, അതുപോലെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്വാളിറ്റി, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത്, അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കണ്ടന്റ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം അത്ര നന്നായി വന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതുപോലെ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷീന മിസ്സും അതുപോലെ ടീമും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഈ കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള ബെറ്റർ ഫങ്ഷൻസ് നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും. മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഇസ് ചിഞ്ചു ജോൺ, PhD സ്കോളർ, IIT കോട്ടയം. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. കോളേജുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നാളായിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഷീന മിസ് വിളിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് വിളിച്ചു. മിസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് മിസ്സിന്റെ മക്കളാണെന്നാ. അപ്പോ മിസ്സിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വളരെ ഹാർഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയതിലും വരാൻ പറ്റിയതിലും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ഉദ്യമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കോളേജിന് സാധിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു സർ. Thank you, Chinju, for all your good wishes as well as good minds, good support for the college. I think my part is over. Over to you. Thank you. Thank you, sir, and thank you all. Now I invite Professor Suresh Kumar N, Associate Professor, Department of CSE, for the concluding remarks. Okay, a warm good evening for all. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റൂബിൻ സാർ, നമ്മുടെ വെബിനാറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷീന മിസ്സും, IT കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ്, സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആലംനിയുടെ ചാർജായ വിഷ്ണുപ്രിയ മാഡം, ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ ഈ വെബിനാർ 7 ദിവസത്തെ വെബിനാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 7 ദിവസത്തിൽ ഏതാണ്ട് 1700+ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിലായിട്ട് 1700 പാർട്ടിസിപ്പൻസോളം ഇതിൽ ഈ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെബിനാറിൽ 2 ഡൊമൈനിലാണ്, ടെക്നോളജിക്കൽ ഡൊമൈനിലും റിസർച്ച് ഡൊമൈനും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ
നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്ത കണ്ടന്റ്, എല്ലാവരുടെയും ടോക്കുകൾ ഞാനത് രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വൈകുന്നേരം അതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടു. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ടോക്കുകൾ ഒന്നും അൺകമ്പയറബിൾ ആണ്. എല്ലാവരുടെ ടോക്കുകളും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം ഈവൺ ഒരു ബിഗിനറിന് പോലും അതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വെബിനാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക് വ്യൂവേഴ്സിനെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ്, യൂട്യൂബ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 5000-നടുത്ത് വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 550 മണിക്കൂർ ഹവേഴ്സ് ഓഫ് വാച്ച് ടൈം ഫോർ ദ വെബിനാർ. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ വെരി ഗുഡ് അനലിറ്റിക്കൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെറും 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ ഓരോ ടോക്കുകളും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഏരിയാസ് ബേസിക് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഷൈലേഷിന്റെ ടോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനകത്ത് പല സൂപ്പർവൈസ്ഡും അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈവ് ഡെമോ കാണിച്ച് ഷൈലേഷ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ അടുത്ത ദിവസം കൃഷ്ണേന്ദു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ഗൂഗിൾ കാർ അതുപോലുള്ള ഒരു ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കൂടാതെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തത് പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അലക്സ് ജേക്കബ് വളരെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒരു ഡൗൺ ലെവലിൽ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിഞ്ചു ജോണിൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നു. ചിഞ്ചു ജോൺ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ അനാലിസിസ് ഈ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു RNA വൈറസ് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ പാൻഡമിക് ഏരിയയിൽ അതും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൂടാതെ അടുത്ത ഒരു ടോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷ്ണു മോഹന്റെ ടോക്കായിരുന്നു. റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷനെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു മോഹൻ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് കുട്ടികൾക്കൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ മനുരാജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി. അവസാനം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനു ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ്, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, SEO എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ലോവർ ലെവലിൽ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഓവറോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഡൊമൈൻസ്, ഇപ്പോഴത്തെ എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൊമൈനുകളും വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോക്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സോ ഫൈനലി ഞാനത് പറയുന്നു, ഇത് ഐ എം ഡീപ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ കമ്മിറ്റികളും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി, ഇൻവിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി, ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി, then anchors and all the students who worked hard to make this event a ഒരു ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആയതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുകയാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ പബ്ലിക്കിൽ നല്ലൊരു നമ്മളുടെ ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ GMeetലുള്ള ഇതുകൂടാതെ യൂട്യൂബ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു. 550 hours ഓഫ് വാച്ച് ടൈം എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രീം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പോയത് തന്നെ നല്ലൊരു വ്യൂവേഴ്സ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഇതിൽ കൂടുതലും വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും. ഇനി അങ്ങോട്ട് അതുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വെബിനാർസ്, ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ഒരു പിയർ ടു പിയർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വിഷിംഗ് യു thank you to all the resource persons,
Once again, the department staffs, HODs of other departments, and all the members of the CEMP family in the bottom of my heart. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Ms. Chinju John, PhD scholar, IIIT Kottayam, for the concluding remarks. Ma'am, please. Thank you. Honorable Principal of KM, Dr. 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒄𝒆, Geek Talkathon organizing committee members, and my beloved teachers, Suresh Kumar sir, Sheena Miss, and all the other members of the team, alumni executive members, and my fellow mates. Today I am invested with sharing a few words on the webinar Geek Talkathon, which was conducted from 31st May to till date. I believe that the webinar was quite knowledge sharing, enlightening, and gave a chance for the students out there to explore more about what is happening in the technical world right now. And being one among the resource person, I humbly appreciate the efforts put out by the organizing committee for making this dream come true. The success of this webinar series is nothing but the recognition to the efforts made by the organizing committee members and the well-efficient leaders of the committee, who are none other than my beloved teachers. Just like the famous quote, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. And I am proud to see that in my teachers. Thank you for coming up with this webinar series and giving us a chance to share our knowledge with the students. And I would like to thank the principal of KEM for giving such an opportunity. All the sessions were handled by pioneers in the field, and it's their willingness to find time to share the knowledge and made this webinar a success. The much appreciated efforts made by the students and the faculties of CEMP, working in the technical committee, invitation committee, and all who have worked for this particular need, a special round of applause for their hard work. And looking forward for such enlightening and inspiring sessions. And for the students out there, I want to say, do not let the COVID-19 to exploit us. Take it as an opportunity to explore the knowledge out there. Stay safe and get certified. Thank you. And also, I would like to invite our beloved teacher, Sheena Miss, to say a few words. This is actually not part of the schedule, but we want to hear from you, Miss, please. Hello, welcome. Yes, ma'am. Bhavanapetta Principal, HOD CSC, HOD IT, then executive members of alumni, all resource persons, my dear students, my dear colleagues. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം തന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പലിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇവന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്നത് ശൈലേഷ് ആണ്. എൻ്റെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും എനിക്കുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ശൈലേഷാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് സാറും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവന്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ശൈലേഷായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഞങ്ങളുടെ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഇവന്റ് നടത്താൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അത് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. അനന്തകൃഷ്ണൻ SIT എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് തന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ 7 ദിവസവും ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ എനിക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് മാത്രം ചെയ്ത് ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഞാനൊരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഓക്കെ മെസ്സേജ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തത് അനന്തനാണ്. താങ്ക്സ് എല്ലാം അനന്തൻ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീമിങ് 7 ദിവസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നടത്താൻ സാധിച്ചതിന്. കാരണം ഞാനായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇൻട്രപ്ഷൻസ് വന്നേനെ. കാരണം പല ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് ലെഫ്റ്റായി പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അനന്തന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബ്രോഷർ, ഇൻവിറ്റേഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും അവരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ടൈമൊന്നും ഇതിനൊരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ രാത്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രോഷറൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 2:30 3 മണിക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് ഗൗതമാണ്. ഗൗതം മാത്രമല്ല, എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് എന്നാലും പേരെടുത്ത് അറിയാവുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേര് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഗൗതമിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ബ്രോഷർ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒄𝒊 ടീം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആ 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒄𝒊 ടീമിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ദെൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി രമ്യ ടീമായിരുന്നു. അവരും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രമ്യ ടീംസിനും എന്റെ എല്ലാ നന്ദി പറയുന്നു. ദെൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി, ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ. കാരണം എനിക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴും ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള താങ്ക്സ് പറയുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി റെഡിയാക്കി PPT പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെയ്തത് അനന്തു ചന്ദ്രൻ ഓഫ് S2CS. താങ്ക്സ് അനന്തൻ. കാരണം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിൽ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മളത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് 3:30 അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും. കാരണം ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഫാമിലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഒരാഴ്ചയായിട്ട്. അവർ ഒരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈ ഹസ്ബൻഡ്, മൈ kids, and also എൻ്റെ അമ്മ. ഇങ്ങനൊരു ഇവന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി സാർ സമ്മതം തന്നതിനും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഞാൻ ആരെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക്സ് അലോട്ട്. റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. എൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തി സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ തന്നതിന് താങ്ക്സ് അലോട്ട്. താങ്ക് യു സുധി. ആങ്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത് ആങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവരും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫിലിം കാണുന്നത് പോലെ ലൈവ്ലി ഇവന്റ് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ശ്രുതി ആൻഡ് ആദിത്യ, താങ്ക്സ് അലോട്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you, Chinju, ma'am. Now, I invite Mr. Varun R., alumni member 2010-14 batch, co-founder and director of Marketing Intelligence Quality, Chennai, for his concluding remarks. Sir, please. Hi, good evening, everyone. So, Sheenam has got a bit emotional and really glad to see your efforts, ma'am. And feels really good to be back here talking to my fellow people. And everyone in this college, from teachers, principal, I know everyone personally, and it feels really good to be back here. I first of all wanted to thank and really appreciate and the entire organizing team behind Geek Talkathon 1.1. And you guys have put a great effort, and conducting a one-day webinar of half an hour itself is a challenging one, especially during these times. Students might not turn up, and in that certain times you have gone beyond and above to conduct a 7 days. That too with a very relevant topics to the industry, bring in relevant people. I mean, I wanted to say they are experts in their respective fields. They are in key positions in the companies which they are working with, and giving a proper schedule and shape and form a proper packaging to everything and delivering. It's outstanding job. Especially Sheena ma'am and Suresh sir and the entire students team for organizing a wonderful. And really thank and really appreciate you all. And to students who organized the entire event, and I can say from my heart, organizing an event is the closest experience of corporate you can get from the college. Do organize events and you will learn a lot of things, take risk, and go forward. And entire alumni community is really glad to see that a lot of activities is kickstarted again, and we promise our entire support
for all the future events and the entire community. I spoke to a lot of people from my batch and senior batches, and everyone is really interested to be part of future events. And really appreciate Dr. Ruben Burgess, our principal sir, and Vishnu PMS for kickstarting everything and keeping everything afloat. And thanks to all the resource persons from the alumni taking time out of their schedule, even if it was working days, taking the time out of their schedule and giving juniors a wonderful experience on what's relevant in the industry. I really appreciate that. And going further, I wanted to tell a couple of things about the alumni. And I mean, a lot of the faculties here have experience with good colleges, big colleges. And if I'm talking about IIT or NIT or IIM, the alumni is a big, strong pillar which actually drives everything. From placements to guiding students, they are like guardian angels. So they keep students occupied inside the campus, and they take the students to their own companies and guide them and maintain them to future leaders. So I can really glad that I'm really glad that we are also going in a similar path. We started in 2008, and 12 was the first batch graduated, and after 9 years, a lot of our alumni are in key roles in many organizations, and some are entrepreneurs, some are in bankers, working in government organizations, some are even went to teaching, and there are a lot of wide variety of experience in the alumni. And right now is the high time to leverage that experience, bring a lot of people to campus, get a lot of placements. See, from a lot of entrepreneurs from our own campus are looking for, even they will hire interns. I'm not saying about full-time roles, they might not be in that position, but they can even hire interns and give that experience to our students, and they will be really happy to do that. We have to definitely work on that as well. And before winding up, definitely wanted to tell the college that all the activities, all the plans, everything was really fantastic, and all the students have to definitely use time to point and go and connect everyone with a proper in LinkedIn especially, and use all the opportunity to interact with all the alumni whenever and wherever is possible. And I'm sure that people have reached out to all the 7 students have reached out to all the 7 the resource persons over the last 7 days. Do reach out to them, disturb them, get as much as information you want, try, and they don't mind, because it's you. I mean, if you want something, definitely you have to go and have the courage to ask everyone that, and try to find out how they have achieved where they are right now. Talk to them. And of course, from the alumni side, yes, I wanted to conclude by saying that the support is there. We want to organize more events. We are willing to contribute more to the college, to the betterment of college, and we are ready to contribute. Thanks, everyone. Thanks. Thank you, sir. I invite Ananda Krishnendu, Student Coordinator of Geek Talkathon 1.1 and Student Volunteer of KMI Alumni Association 2021 for the concluding remarks. Over to you. Thank you.
Gratitude is a fairest blossom which springs from the soul. On behalf of the organizing committee and the institution, I sincerely thank all our resource persons for their valuable time. Thank you all. It's time to express our heartfelt gratitude to our dear principal, Dr. 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒄𝒄, for keeping his faith on us and giving this opportunity to organize the webinar series. Thank you, sir, for rendering your constant support throughout. A huge thank for all HODs of all department and faculties of our college. On behalf of the institution, I would now like to thank and congratulate the webinar coordinators, Mr. Suresh Kumar N. and Ms. Sheena N. for their meticulous coordination. As we come to the end of the event, I would like to acknowledge and appreciate the organizing committee members for contributing their best and working towards the completion of the webinar series. We thank Ananda Krishnendu, Vishnu Suresh, and all the student committee members for being commendably cooperative and for providing the creative inputs. Thanking all the hands behind this webinar, we indeed have a long way to go. Thank you very much for all the patience and support. Hope you guys have a very wonderful evening. Thank you. Thank you all.